Well, thank you for joining us once again on the Yame Series Benelux YouTube channel and, of course, on yame-motorsport.com. It's the 15th and final qualifying heat for X30 Senior. Groups D versus F. And here is your starting grid. It's going to be Simon Lacroix on pole position. Matthias Merschelt alongside on the front row. Markus Glum and Bertrand Saxe on row 2. Luca Moulard and Kevin Lantinga rounding out the top 3 rows. Thibaut Gelad, Jack Buckley, Milan Magzak and Victor Louis round out the top 10. Henk Voigt, Charlie Gloom, Luca Montebello, Angelo Meli, Raffaele Santacorno, Sem van der Heyden, Nicolas Simic, Keanu Wellens, Kenneth van Markerke and Gaetan de Brabandera round out the top 20. 29 drivers set to compete in this race with Tess Verschoor, Mirko Wouters, Kevin Bakker, Sky de Forney, Matteo van der Kerkhoff, Christopher Bingham, Ollie Meurs, Quentin Dapoigny, not having broken the timing beam, so might not be taking part in this, with Ellie Dax bringing up the rear of the field. 23 degrees Celsius air ambient temperature, 44% humidity, an easterly wind of 15 kph. Lacroix has already taken 1 win so far. So has Merschelt, who actually took Heat 8 as the victor. But you have quite a few drivers in there, such as Markus Glum has also taken one. So the top 3 have all taken a heat win apiece. But the big question is, we have now got 9 different winners out of 14 heats so far. Could we have 10 by the end of the next 11.5 minutes? Time, but folks, you're going to have to watch along with myself and Guillaume as we all take you through the action as it happens. Then afterwards, we will have a little bit of a brief respite before we get underway with the 2 respective A and B finals for X30 Junior and Senior. The first final will take place at approximately 4:10 this afternoon, but the formation lap soon to come to its inevitable conclusion as the red lights will be ignited on the starting gantry. The drivers pass the point of no return here at Racing Kart JPR in Ostricourt in northern France, not too far outside of Lille. But, Guillaume, it's going to be an interesting one. Lacroix, Merschelt and Gloom ran out the top 3 and they've all won a heat apiece so far. La dernière manche au programme de la catégorie senior. Les feux s'éteignent. On est parti. Go, go, go. À l'assaut du premier virage. Excellent départ de Simon Lacroix, Mathis Merschelt, qui ne peut sauter le pilote juste avant le virage numéro 1. Ça se passe plutôt bien pour l'ensemble du peloton. Tout le monde à bord, en route vers le freinage de l'épingle numéro 3. Et ça ferme déjà la porte pour Simon Lacroix, évidemment. Il l'a senti venir. Il doit contenir le peloton. Et ça se tambourine un petit peu à l'arrière avec 2 pilotes qui viennent mettre 2 roues dans le bas-côté là-bas, mais ça se passe bien. Tout le monde reste en dehors des limites de la piste malgré tout. Ça s'accrochait légèrement, en tout cas ça fait partie des aléas du tour d'ouverture évidemment lors de ces manches. La dernière évidemment, les derniers points en jeu, la dernière possibilité pour certains de ces pilotes bien de se frayer peut-être un chemin vers la finale où seuls les 36 meilleurs pourront prendre part. La finale A bien sûr, tous les autres sont reversés dans la finale B. Entre la 37e et la 72e position. Ça veut dire que nous allons perdre malheureusement quelques pilotes de l'aventure. Ils étaient 88 au départ. 16 donc n'auront pas l'opportunité de disputer une des 2 dernières courses de la journée. Premier tour de bouclé et Simon Lacroix qui mène le bal devant Mathis Merschelt. Markus Glum en 3e position. Thibaut Gelad qui grimpe un échelon en 4e position. Juste devant Luca Moulard. On approche de l'épingle, personne ne bronche. Et on attend patiemment évidemment de pouvoir trouver son rythme dans cette épreuve, ne pas se brusquer avec un dépassement d'entrée de jeu dès les premiers tours. Ollie Meurs looks to have dropped down to the back end of the field. Actually didn't break the beam on the first sector. So that could be our first retiree. Quentin Dapoigny from France, unfortunately not taking the start. So it's been a difficult weekend for the 325ers. Merschelt very, very aggressive over the curbing through turn 9 and dives up the inside on Simon Lacroix to take the race lead at turn 11 on lap 2. Now things are starting to concertina at the front end of the field. Markus Glum, Thibaut Gelad up from 7th on the grid, now currently running 4th place. The top 4 were covered by 1.2 seconds after the opening lap. After lap 2, make that just under half a second. I've just seen Ollie Meurs' kart stricken on the outside of turn number 1. Gelad was quickest, and here comes the opportunity for Lacroix to get through. Gloom gets through. What about Gelad? Not quite. Not quite indeed. It's going to have to try it again.
Mais la tension qui continue de grimper entre ces quatre-là. C'est une bataille pour la victoire finale, évidemment, qui nous occupe entre Mathis Merscout, Simon Lacroix, Marcus Glum et Thibaut Guéladé. Thibaut Guéladé qui peut donc inscrire son nom au palmarès pour la première fois du week-end. Les trois pilotes qui le précédaient bien ont tous chacun une victoire à leur nom. Et ça passe pour la deuxième place. La porte est ouverte. Ça profite non seulement à Marcus Glum, mais aussi à Thibaut Guéladé. Bien joué donc. Et Simon Lacroix qui perd gros dans l'aventure de la deuxième à la quatrième place. J'en ai peur. Marcus Glum et Thibaut Guéladé qui sont passés. On va faire le pointage. Mathis Merscout, passé en deuxième position, toutes mes excuses. Thibaut Guéladé troisième, Marcus Glum qui repasse donc en quatrième position. Thibaut Guéladé qui n'a pas dit son dernier mot, qui glisse à la corde de Mathis Merscout et ça passe pour la deuxième place. Et voilà, une superbe rythme, très très bon rythme de la part du pilote GP Racing dans cette ultime manche. Thibaut Guéladé qu'on n'avait pas vu à pareille fête depuis quelques courses maintenant, lui qui était septième sur la grille. Le voilà maintenant installé en superbe deuxième position. Il a les dents longues, évidemment, Thibaut Guéladé. Il veut davantage. Et Simon Lacroix est à portée de fusil. Le tout, c'est de pouvoir rester concentré, garder évidemment de la marge. Juste derrière pour se protéger d'un retour des rivaux qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette épreuve. Avec Thibaut Guéladé en deuxième position, Mathis Merscout, 3 Marcus Glum, 4 devant Milan Marzac. So, lap 4 is completed, and look at how close the front train is. Top 11, 3.4 seconds. And now, Gilad goes for the race lead on Lacroix, up the inside, neat as you like, through turn number 3. Goes the 2:59 from Belgium. And Gilad also set the fastest lap of the race in the meantime, 56.889. And just was within the 2/10 window of opportunity with the slipstream and got the overspeed, got the job done rather nice and cleanly on the run out of turn 2, hard on the brakes into 3, made the move nice and clean. And what's more is already starting to slightly pull away from Simon Lacroix as we are close to hitting half-time in this final and 15th qualifying heat for X30 Senior. Groups D versus F in action here at this 1,450 metre circuit. So, after lap 5, new leader, Thibaut Guélade. On va voir ce que le pilote GP Racing peut faire face à Simon Lacroix. Le duel est lancé entre le pilote GP Racing et le pilote RSD. Mathis Merscout juste derrière, poursuivi par le pilote karting Marcus Glum. Et ça passe à la corde, mais pas pour longtemps avec la bataille entre Milan Marzac et Kevin Lantinga. Lantinga qui parvient à se raccrocher juste devant avec le numéro 228. C'est Luca Montebello. Belle bagarre pour la 5e place là-bas entre ces trois-là dans le deuxième secteur. Avec dans l'ordre Marzac, Lantinga, Montebello. Et regardez qui s'invite à la bagarre. Jake Buckley également en 8e position. Eh bien, 4 pilotes, voire 5 pilotes dans la même image, puisque Charlie Glum, depuis la 9e place, le numéro 354, pourrait bien aller avoir son mot à dire dans cette épreuve. Et voilà qu'il ravit la position juste devant. Charlie Glum devant Luca Montebello, semble-t-il, à moins qu'il s'agisse de Kevin Lantinga. On va refaire le pointage et les différents écarts entre ces 5-là qui se bagarrent dans la deuxième moitié du top 10. En tête, moins d'une demi-seconde entre Thibaut Guéladé et Simon Lacroix. Mathis Merscout qui s'est laissé légèrement décrocher. Il reste en embuscade derrière Simon Lacroix depuis la 3e place. Et c'est derrière que ça commence à prendre un tour. On ne peut plus animer. 5 dans la même image. Outside, my godfathers. Absolutely brilliant. Did see that was a mechanical black flag in the meantime. Raffaele Santopono has parked it, I'm afraid. So the 314. Oh, someone's gone off big time. That was coming out of turn number 5. So someone's had a little bit of a shove. So it is the case of what can actually happen. So from some respects, yes, the signs of desperation were clear. Someone's gone in a bit too deep, pushed someone wide, and then all of a sudden the floodgates have proverbially opened. I'll try and get my teeth in back on next time when I try and say that word. That makes 2 of us. Yeah, true, touché. 3 minutes 15 et un tour, chers amis, avant la conclusion de cette manche qualificative. Et à la corde dès le virage numéro 1. Et superbement exécuté là-bas de la part de Kevin Lantinga qui double Charlie Glum pour la 6e place. Ah, c'était osé de la part de Lantinga. Il est allé chercher le dépassement là-bas. À un endroit où généralement on ne dépasse pas à cette vitesse-là. Ça s'est vu à quelques reprises depuis l'entame du week-end, mais ce n'est pas vraiment le genre de textbook dépassement que l'on a l'habitude de voir ici à Ostricourt. Mais comme quoi,
au fur et à mesure qu'on se rapproche des phases finales. Et certains des pilotes se voient pousser des ailes et vont découvrir de nouvelles opportunités de dépassement. C'est la guerre finie entre ces 5-là. Charlie Glum, Kevin Lantinga, Milan Marzak, Luca Montebello, Henk Veuk juste derrière, je pense. Alors que l'écart continue d'augmenter entre les deux leaders. Thibaut Guéladé et Simon Lacroix, 7 dixièmes au dernier pointage. Il repasse devant notre cabine. Top à cet instant. Et on refait le point sur l'écart, presque 8 dixièmes. Donc une certaine stabilité là-bas entre Thibaut Guéladé et Simon Lacroix. Mathis Merscout qui s'est laissé décrocher une demi-seconde derrière Lacroix en 3e position. Marcus Glum à 2 secondes 1. Nous avons Milan Marzak en 5e position. Le voilà donc à votre image. À l'approche du virage numéro 1, à la corde. Et ça passe sur le numéro 311. C'est Charlie Glum qui continue sa remontée sur Henk Veuk pour la 8e position. Yeah, it's always nice to see a little bit of a comeback from drivers that have had a little bit of dramas to deal with over the course of a particular heat. And this one being the last one, the signs of desperation have been very much in abundance from what we've seen out on track by certain moments happening out on circuit, but that's part and parcel of karting. You are fighting right up until the bitter end, and you are hoping and you are praying for a miracle that sometimes may or may not happen. But with a minute and a half to go, Gilad is very much on course and is starting to expand that lead to just over a second. So, and a new fastest lap to boot for the 261, up 6 spots from 7th on the grid. Now the race leader with this, plus an additional 2 laps to go, I'm sure. 1 minute et 1 tour, en effet. 1 seconde full entre Thibaut Guélade et Simon Lacroix. Et à ce rythme, eh bien, je pense que le pilote GP Racing ne pourra plus être inquiété. Alors que derrière, eh bien, Mathis Merscout garde en respect Marcus Glum en 4e position. Charlie, quant à lui, est 8e, avec entre les deux Luca Montebello, Kevin Lantinga, Milan Marzak. Entre la 5e et la 7e position, nous avons Henk Veuk et Luca Moulard qui complètent le top 10. Les 30 dernières secondes avant que le chrono ne passe à 0. Il reste encore un tour après celui-là. Et puis nous en remettrons, chers amis, eh bien, aux phases finales, à commencer par la catégorie des juniors, sur le coup de 16h10. Finale A avec les 36 meilleurs, puis la finale B. Tous les pilotes classés entre la 37e et la 72e position. Et puis nous aurons bien sûr, dans le même ordre, la catégorie senior pour clôturer le spectacle de ce samedi ici à Ostricourt. Yeah, so timer running out as we are about to hit 0. There we go, as the race leader, Thibaut Guélade, rounds out through turn number 8 for the penultimate time. 261, doing a fantastic job, having got through 6 other opponents to make it through to the lead of this race, as the timer has expired a few seconds ago. It's one more lap and Thibaut Guélade leads the way. Un dernier tour pour le pilote GP Racing qui va franchir donc la ligne de départ et d'arrivée pour l'avant-dernière fois. Un petit coup sur le volant pour accentuer le poids sur le train avant. Essayer de grignoter quelques centièmes de seconde en vitesse de pointe. Ce châssis Alonso Kart sous l'école du team GP Racing. Très très belle machine que Thibaut Guélade a mené de bien belle manière dans cette ultime manche qualificative de la classe pour aller chercher son premier succès du week-end. De bon augure certainement en termes de rythme et en termes d'options sur un bon résultat en vue de la finale. On va voir d'où s'élancera évidemment Thibaut Guélade. Certain qu'il a tout misé dans cette dernière manche pour aller chercher les résultats dont il avait besoin. 7e sur la grille et prendra le vainqueur au terme de ce tour devant Simon Lacroix et Mathis Merscout. Quoi qu'il en soit, un très très beau résultat pour le pilote GP Racing. So the JPR Racing driver Thibaut Guélade is literally coming through the chicane for the final time and makes it a 10th different winner here this weekend at Racing Kart JPR in Ostricourt. Thibaut Guélade for JPR Racing takes the win by 1.4 seconds after 12 laps, making up 6 spots from 7th on the grid to take the victory. Simon Lacroix, Mathis Merscout and Marcus Glum, all who have won a heat apiece, round out the top 4. Milan Marzak in the number 368 made it up from 9th to 5th at the end of the race. Kevin Lantinga, also another previous heat winner, ends up 6th ahead of Luca Montebello, Charlie Glum, Henk Veuk and Luca Moulard rounding out the top 10. Jack Buckley finishing in 11th ahead of Gaetan de Brabandera.
Sam van der Heyden, Victor Louis, Mirko Wouters running at the top 15. Rounding up the top 20, Christopher Bingham making up 10 spots to finish 16th, ahead of Matteo van der Kerkhoff, Tess Verschoor, Keanu Ellens and Sky de Forney rounding out the top 20. Bertom Saxe, Kenneth van Markerke, Kevin Bakker, Angelo Muli, Niklas Simic and Ellie Dax rounding out the 26 that finished the race. Raffaele Santacono unfortunately retiring on lap 4 in sector 3. Ollie Mers unfortunately pulling to the left-hand side of the circuit on the run through into turn 1 on the first lap, with Quentin Dapoigny again a non-starter.